Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome to Liakat's IELTS program. Though I'm in just IELTS program talking about it, but today I have chosen a topic of how you can improve your spoken English. Not the IELTS speaking, I'm going for overall spoken English. That how you can improve yourself for it, how you can prepare yourself. You can also go for like if you are good in spoken English, it will be better for your IELTS speaking practice or performance also. So the first one thing is that doing practice of speaking on a daily basis is one of the most amusing and valuable parts of learning English. Once you started speaking even a little English, there are a plethora of ways to improve your dexterity quickly. So the thing is that the first step you need to go on is in my point of view, that even you think that why should I go with the little stuff? বাট আপনি যদি অল্প থেকে অল্প অল্প করে স্টার্ট করেন, ধরেন প্রথমে আপনি 30 সেকেন্ডস বলা, দেন 1 মিনিট বলা, এইভাবে যদি আস্তে আস্তে অ্যাটলিস্ট বলাটা স্টার্ট করেন, তাহলে কি যে ওই যে ফ্লুয়েন্সি বা হেজিটেশনসের যে হেজিটেশনস বা স্কেয়ার, নার্ভাস, ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাওয়া, এই সকল জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কেটে যাবে। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্র্যাকটিস, বাট আপনাকে শুরু করতে হবে। ইনস্টেড অফ সেইং যে আমি পারছি না, আমি বসে থাকি, আমি রুলস রেগুলেশনস গুলোই পড়ি, আপনি স্টার্ট করেন, ইভেন ইফ ইটস আ সিঙ্গল সেন্টেন্স। দেন নাম্বার ওয়ান, জাস্ট স্পিক অ্যান্ড স্পিক। এখন বলতে পারেন যে স্পিক করতেই তো চাচ্ছি, বাট ভুল হবে, সেই হচ্ছে টেন্ডেন্সি আছে ভুল হওয়ার, সেজন্য কথাই বলা অফ করে দিয়েছে। দেন there is nothing you can carry on with it. First of all, speak as frequently as conceivable to the same number of individuals as you can. মানে হচ্ছে আপনার আপনার মতো করে যতটুকু আপনি কথা বলতে পারছেন, 30 seconds, 1 minute, up to your limitations, you can carry on with it, first of all. Then you can move towards it. After working on your fluency, then go for vocabulary, pronunciation, grammatical side, so that you build up your confidence level in the upper position little bit. But first work on your fluency. If you make mistake, don't worry about it. Make mistakes, but still stick to speaking. The number two is listen. এখন বলতে পারেন স্পিকিং এর মধ্যে লিসেনিং এর কি কাজ? But if I talk about a language is, if you want to have a proficient or enough knowledge for your competency level, for upgrading your competence, so you should go for the 4 skills যেটা আমরা জানি যে listen, read, write and speak. সো লিসেন করলে আপনার এই সুবিধাটা, আমি যদি বলি যে লিসনিং যদি আপনি স্টার্ট করেন ফর ইয়ার স্পিকিং প্র্যাকটিস বা এনি সর্ট অফ প্র্যাকটিস, ইউ ক্যান গো স্টার্ট উইথ লিসেনিং। কেমন? যেমন ধরেন আপনি একটি ভিডিও বা ইংলিশ একটা মুভি বা ইংলিশ একটা টেক্সট দেখছেন, শুনছেন। ফার্স্ট অফ অল ইউ আর নোয়িং দ্যাট হাউ দ্য ওয়ার্ডস আর প্রনাউন্সড। যেহেতু আমরা বাঙালি অভ্যস্ত না, আবার আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমরা বাঙালি অ্যাকসেন্টই ফলো করি। যেমন ইংলিশের যে অনেকের বেসিক ফোনিক সাউন্ডস আছে, সেগুলো অনেকে তত বেশি একটা ক্লিয়ার না, যে ইংলিশে 44 ফোনিক সাউন্ডস আছে, লাইক সিক, পিপ, আই, ই, উ, এভাবে যে হচ্ছে আপনার ভাওয়েল সাউন্ডস, কনসোনেন্ট সাউন্ডস গুলো আছে, সেগুলো সম্পর্কে সবাই ফ্যামিলিয়ার না। সো এটার জন্য আমরা বাঙালি লেভেলে থেকে যাই, আমাদের কথাগুলো এরকম শোনা যায়। And sometimes even if you have like a high vocabulary, you are enriched with grammar, still you are sounding like that you don't know how to speak English properly. That's all. But that doesn't mean যে আপনার আমেরিকান আর ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টই ফলো করতে হবে। জাস্ট গো ফর দ্য বেসিক সাউন্ডস। নাও একটা জিনিস শুনলেন, ফার্স্ট অফ অল আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন হলো, দেন ওই আপনি যা শুনছেন ওইখানে হতে পারে যেমন
যে নতুন vocabulary আছে যেটা আপনি শুনেননি কখনো, so you can also go with vocabulary. Next, এর পাশাপাশি vocabulary শেখার পাশাপাশি যদি আপনি synonym antonym গুলো শিখে ফেলেন, then it's like you are going to be on another level. Then after that, if you are going with the vocabulary কাজ শেষ, now এবার গ্রামার স্ট্রাকচারস, যে আপনার যখন সেন্টেন্স ওরা বলছে obviously they are going to start with some basic patterns. হ্যাঁ, স্পিকিং প্র্যাকটিস এন্ড রাইটিং প্র্যাকটিস কিছুটা ডিফারেন্ট, বাট যেহেতু এখানে আমি স্পিকিং নিয়ে কথা বলছি, দেন ইট ক্যান হেল্প ইউ মোর অন ইট, যে স্পিকিং স্টাইলে গ্রামার এফেক্টেড হলেও that how do they can construct a sentence. Then last of all you can go with যে যা শুনছেন সেটা আপনি লিখে ফেলছেন, লেখাটাও প্র্যাকটিস হচ্ছে, মানে ফাস্ট রাইটিং পাশাপাশি হচ্ছে যে শোনার সাথে সাথে আপনি যে রাইটিংটা লিখছেন সেন্টেন্স গুলো কনস্ট্রাক্ট করতে পারছেন। আবার হচ্ছে আপনি এই রাইটিং গুলাকে যদি স্পিকিং এর কাজে লাগান, যে আমি যা লিখেছি বা আমি যা শুনছি সেগুলো যদি আমি সাথে সাথে বলারও প্র্যাকটিস করি, আপনার স্পিকিং প্র্যাকটিস হয়ে যায়। এখন বলতে পারেন যে নিজে কিভাবে এক্সামিন করব যে হোয়াট আই এম সেইং ইজ ইট রাইট অর রং, দেন ইউ ক্যান গো ফর যে আপনি যা শুনে যেটা বলছেন সেটা আবার রেকর্ড করে ফেলেন। Then you can judge yourself by comparing this, I mean the listening voice and your voice. Then next one is use automation technology, I mean smartphone আর কি, যেটা বা বলতে পারেন গুগল ইন্টারনেট and technologies use করা। Whatever you are listening to a new word, speak it out, go for the meaning of it, synonym antonyms for it. You can also go with a sentence on it, checking how it goes. পাশাপাশি হচ্ছে sounds গুলো শুনতে পারছেন by saying that how this word are going to pronounce something. Then strengthen your vocabulary. Yes, speaking এ হচ্ছে করতে হলে that sometimes we say that we don't know that actually how it might go for what you are feeling you can't express through words, so vocabulary is that thing that which can express you more better way, কারণ words ছাড়া তো আপনার এক্সপ্রেস করার কোনো ওয়ে নাই, you need to know the words, you need to শুধুমাত্র words জানাটাতেই সীমাবদ্ধ না, you need to know the proper application of those words. যদি আপনি শব্দ শিখে বসে থাকলেন কিন্তু এটা কোথায় কোন সেন্টেন্সে সঠিকভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এটাই যদি না জানেন, তাহলে তো হবে না। আপনার সবচেয়ে বেটার থিং হচ্ছে আপনি দিনে 5টা ওয়ার্ডসই শিখেন, বাট 5টা ওয়ার্ডসের ডিফারেন্ট সেন্টেন্সেসে প্রয়োগ করাটাও শিখবেন, যে ডিফারেন্ট সেন্সে আপনি কিভাবে এই ওয়ার্ডটাকে ইউজ করতে পারেন। সামটাইমস a single word can be noun, it can also go like adjective, it can also go with adverb, ঠিক আছে, preposition দিয়ে কিভাবে বসবে, so many things in one words. The best thing is whatever you learn, make sure that you are practicing it in different environment and different senses. Read aloud. Make yourself habitual towards reading the newspapers and magazines daily. Find out some script or article which seems fascinating to you and act it out in a loud voice. This is one of the best ways to practice pronunciation. Concentrate well on the words. Don't worry about the sentence structure. So, reading is also, তাহলে বলতে পারেন যে সবকিছুই আপনার একটার সাথে একটা like interrelated with it. Then watch Hollywood movies. Okay, more or less আমরা এটা সম্পর্কে জানি যে মুভিজ দেখতে হবে, ড্রামাস দেখতে হবে, দেন টক শোজ দেখতে হবে, বিবিসি রেডিও মানে ব্রডকাস্ট গুলো শুনতে হবে, so this is one of the option. Do interesting activities in English. Take any interesting course of daily life activity in English, like cooking course, or join a literary club. Anything you enjoy doing, do it and communicate in English. Using English to talk about things you enjoy, you
will make practicing a positive experience. মানে হয় না যে আমরা যে জিনিসটা একটু ভাবি যে ওকে এটা আমার কাছে ফান মনে হচ্ছে, এটা আমার কাছে মনে হবে যে ইন্টারেস্টিং, সো ওই জিনিসটা কি আমরা ইগারের সাথে করি, উই আর কিনলি টু ডু ইট। সো আপনার পছন্দের জিনিসকে যদি আপনি এই জিনিস যা করছেন বা অ্যাক্টিভিটি যা করছেন সেটাকে আপনি ইংলিশ ভাষায় এক্সপ্রেস করলে, then you might feel little bit comfortable, a cozy way of learning it. ওকে, টক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। যদিও বাংলাদেশে এই এনভায়রনমেন্টটা খুবই কম যে ফ্রেন্ডসদের সাথে কথা বলা, বাট সামহাউ friends doesn't mean only যে আপনার school friends and something, it can be colleagues or your relatives also. Okay. Then হচ্ছে like I know that we can't go with the native English. আমরা বলছি না যে একদম নেটিভদের মতো কথা বলতে পারবো, বাট at least কি যে ফ্রেন্ডসরা বা ইয়েদের সাথে কারোর সাথে কথা বললে you can know more about yourself. You will just instead of just staying at your cocoons, আপনি cocoons এ থাকা মানে একটা আড়ালে থাকার থেকে আপনি একটু বের হয়ে আসলেন। Then participate in debate sessions. Okay, debate sessions is the further process on it. If you want to skip it, you can go with it. Then use a dictionary. Yes, whatever the new words you are learning, please make sure that you are getting with the meaning of it. You can also um, go for an elaboration like or in an upgraded position like learning synonyms and antonyms. পাশাপাশি হচ্ছে যে এটার অ্যাপ্লিকেশনস গুলো জানছেন, আপনি কম শব্দ জানেন, বাট এটাকে ডিফারেন্ট সেন্সে প্রয়োগ করাটা শিখতে পারলে দ্যাট ইজ ভেরি মাচ ম্যান্ডেটরি। এখন আপনি অনেক শব্দ জানেন কিন্তু এটা সঠিকভাবে একটা সেন্টেন্সে যে বসাবেন বা এই সেন্টেন্সে যে এই মিনিং এই শব্দটা বসাতে পারেন, এটাই যদি আপনি না বোঝেন, দ্যাট your words are meaningless then. So these are the 10 tips for your improving your spoken English.